Good day, my dear 5th class students. Today I am going to teach you a lesson in Unit 3. This is basically revolution in transport and communications. First of all, in lesson 8, we talk about modern means of transport. And lesson 9, that is related to communication. Before I get into the lesson, I want to take care of a couple of few things. My name is Allada Janardhana Rao, and I am the correspondent of Sridhana Vidyalaya. We are all doing well. The teachers, students, staff, they are all doing well because we are practicing all the safety procedures for fighting against corona. We are maintaining the social distance, hand washing, sanitizing, measuring temperature, and wearing a mask. Today, I also want to tell you that we have completed several Zoom classes, maybe more than 300, and also close to 400 videos. About 325 of them are loaded, and another 80 or so are ready to be loaded in the YouTube. All this effort becomes useful if the students have the textbook and follow the video recording using the textbook. If there are no textbooks or study materials, all our efforts will not be utilized to the best possible extent. Your children's education will be at risk. So you make the call. Parents, you have to buy the books for the children. You have a problem in buying, come to Sridhana. We will try to help you whatever way we can. Now, in the last lesson, I talked about the grasslands. I'm very excited to know a lot of information about grasslands and how the prairies in North America are called as the wheat basket of the world. That means those lands at one time they are mere grass, green fields. Now they are feeding the entire world. It's called wheat basket of the world. Anyway, now here in this lesson we will learn about the modern means of transport. So ఇంతవరకు మనం లాస్ట్ లెసన్లో grasslands గురించి చెప్పాను. Now we are going to study about the modern means of transport. And కొంచెం ముందు నక్షల్లో చెప్తాను in summary, and then I will read the lesson. While I am reading the lesson, I want you to pay attention to the pronunciation, and also I will explain the meanings of the difficult words. So, ఇందులో ఈ మోడర్న్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకి బేసికలీ వీ హ్యావ్ రోడ్ వేస్, వాటర్ వేస్ అండ్ ఎయిర్ వేస్. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి వెళ్ళడం, ఆర్ ఒక వస్తువును పంపించడం. మరి పంపించాలంటే we may have to use some transport systems. Now, either roadways or waterways or airways or combination of these. Okay? Now, in the road, I will give you a brief summary about roadways, and then we talk about waterways and airways. And also వీటిలో ఏది వేగంగా అవుతుంది, ప్రయాణం అంటే ప్రయాణపు కాలం తక్కువ, ఏది చాలా ఖరీదు, ఏది తక్కువ ఖరీదు, అది కూడా దీనిలో మాట్లాడతాం. అంటే
ఇక్కడ రోడ్వేస్ మనం ప్రయాణం చేయాలంటే రోడ్డు మీదనే వెళ్ళాలి. రోడ్వేస్ రైల్వేస్ కూడా ఒకే రోడ్వేస్ కిందే వస్తాయి. ఎందుకంటే రైల్వే ట్రాక్లు కూడా ఎక్కడ ఉండాలి? భూమి మీద ఉండాలి. అంటే ఆన్ ల్యాండ్ ఇది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆన్ ల్యాండ్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వాటర్ వేస్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎయిర్ వేస్. మనం ఉదయం మరో దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భూమి మీద వెళ్ళాలి, నీటిలోనే వెళ్ళాలి, నీటి మీద కానీ వెళ్ళాలి, లేకపోతే గాలిలోనే వెళ్ళాలి. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఇస్ లైక్ ల్యాండ్ వేస్ అనుకోండి. రోడ్ వేస్, వాటర్ వేస్ అండ్ ఎయిర్ వేస్. సో రోడ్ వేస్లో రోడ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ హైవేస్ ఉంటాయి. హైవేస్, ఫ్లైఓవర్స్, విశాఖపట్నం లాంటి ప్లేస్లోని హైదరాబాద్లో వెళ్తే నీకు ఫ్లైఓవర్స్ ఉంటాయి. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ దట్ ఫ్లైఓవర్ ఈజ్. అండ్ all the vehicles వచ్చిన పొల్యూషను. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటాయి. రైల్వే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది రోడ్. వెరాజ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ రైల్వే, వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ పాపులర్ ట్రైన్స్. అండ్ దీనిలో కూడా యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. రైల్వేస్లో కూడా యాక్సిడెంట్స్. దే ఆర్ కంపేర్డ్ టు ది రోడ్వే, దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ. అండ్ మెట్రోస్ అంటే విదిన్ ది సిటీ వెళ్ళిన ట్రైన్స్, మెట్రో బస్సులు. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్. బట్ ఇన్ ది వాటర్ వేస్, you need for water, you have the rivers, ports అంటే మీకు sea transportation కి. Then you have what is called international water and ways to international waterways to other countries. International waterways to other countries. Then finally you have airways. Airways లో ఏమంటాం? రెండంటాం, డొమెస్టిక్ ఎయిర్వేస్ అంటాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్వేస్ అంటాం. అంటే డొమెస్టిక్ అంటే మన దేశంలోనే విదిన్ ది ట్రాక్, మన దేశంలోనే మెడ్రాస్ టు బొంబాయి ఆర్ విశాఖపట్నం టు ఢిల్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్ విదిన్ ది కంట్రీ. దే ఆర్ కాల్డ్ డొమెస్టిక్. ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఒక కంట్రీ నుండి మరో కంట్రీకి వెళ్ళిన ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ని ఇంటర్నేషనల్ అంటాం. సో డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. తర్వాత వీటి టైమ్ అండ్ కాస్ట్ కంపారిజన్ చెప్పాను, నేను రివ్యూ చేస్తాను. సో ఈ క్లాసులో ఏం చెప్తాను నేను? ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్లేస్ నుండి మరో ప్లేస్కి మనుషులు కానీ వస్తువులు కానీ వాళ్ళని చేర్చడం. ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి మనుషులు కానీ వస్తువులే చేర్చడం, దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు. మరి అలా చేయాలో మనం దాన్ని భూమి మీద వెళ్ళచ్చు, లేదా నీటిలో వెళ్ళచ్చు, లేకపోతే గాలిలోనే. సో అండ్ భూమి మీద వెళ్ళిన దానిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏమైంది? రోడ్వేస్, రెండోదేమో రైల్వేస్. ఐ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దాట్. రోడ్వేస్ అండ్ రైల్వేస్ రెండు ముక్కలు చేసి చాలా బాగుండేదేమో. రోడ్వేస్, రైల్వేస్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ది రోడ్ అండ్ ఆన్ ది రైల్ అనమాట. నెక్స్ట్ బోత్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆన్ ద రోడ్వేస్ అని పెట్టుకోవచ్చు మనం. తర్వాత వాటర్ వేస్ అంటే నీటిలోని. తర్వాత ఎయిర్వేస్. ఇందులోని మరొకటి ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ ఈ రోడ్స్లోని రకరకాల రోడ్స్ ఉంటాయి. మనం కచ్చా రోడ్స్, చిన్న విలేజ్కి ఉన్నటువంటి రోడ్లు, తర్వాత తార్ రోడ్లు, సిమెంట్ రోడ్లు. అండ్ దెన్ మీరు తెలపరుస్తారు, ఐ మీన్ చిలకపాలెం వెళ్తే అవి నేషనల్ హైవేస్ ఉంటాయి. హైవేస్, ఫ్లైఓవర్స్ అంటే ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ చాలా హెచ్చుగా ఉంటుందో భూమి మీద ఉన్న రోడ్డు చాలినప్పుడు మేము మరొక రోడ్డు రెండో అంతస్తులో పెడతాం. రెండో అంతస్తులో ఒక్కొక్కసారి కొన్ని దేశాలు 3 అంతస్తులు, 4 అంతస్తులు కూడా ఉంటాయి అవి. తర్వాత రైల్వేస్ అఫ్ కోర్స్ ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ మోస్ట్ పాపులర్ వన్స్. రైల్వేస్ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్లో వెళ్ళాలంటే బస్సులు ఉంటాయి. రోడ్వేస్ కన్నా రైల్వేస్ కంఫర్టబుల్. అండ్ దేర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫేమస్ ట్రైన్స్ అండ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్, express trains, passenger trains, like that. There are several types of trains. అవి చదువుతాం మనం. మెట్రోస్ అంటే విదిన్ ది సిటీ, వన్ ప్లేస్ టు వన్ ప్లేస్ బస్సులు ఉంటాయి, బస్సులు ఉంటాయి. మెట్రో రైల్వేస్ కూడా ఉంటాయి. సో జనరల్గా ఇవే అంటారు మెట్రోస్ అంటే. ఇక్కడ జనరల్గా ట్రైనే. నెక్స్ట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్, మన వాటర్ భూమి కావాలి. భూమి ఉంది కాబట్టి భూమి మీద పెట్టుకోం.
అభిషేకించే వాటర్ వేసుకుంటే ఏంటి, నీటిలో ప్రయాణం చేయాలంటే నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి, నదుల్లో ఉంటాయి. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ మన దేశానికి చేస్తే పోర్టులో ఉంటాయి. పోర్ట్ అంటే అవేంటంటే పోర్ట్ని ఏమంటాను, ఇంటర్నేషనల్ ఇది రివర్స్ పోర్ట్స్. విశాఖపట్నం పోర్ట్ ఒకటి ఉంది, పోర్టు నౌక వాటి కాదు తెలుగులో ఏమంటాం మనం. ఎనివే విశాఖపట్నం పోర్టు, ముంబై పోర్టు, చెన్నై పోర్టు, లైక్ దట్ పోర్టులు ఉన్నాయి. తర్వాత ఎయిర్వేస్లో డొమెస్టిక్ ఎయిర్వేస్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్వేస్. దీనిలో మరి మామూలుగా గవర్నమెంట్ రన్ చేసినటువంటి ఇండియన్ ఎయిర్వేస్, ఎయిర్ ఇండియా అలాంటిటువంటి గవర్నమెంట్ ఉంటాయి. మరి ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ రకరకాలు ఉన్నాయి. వాట్ దట్ there are several private. Indigo is one, and what is that? Kingfisher, like that. There are several private airlines also. Okay, so ఈ లెసన్లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఒక వస్తువు కానీ వ్యక్తి కానీ ఒక ప్లేస్ అని మరో ప్రదేశానికి వెళ్ళడాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు. దానికి మరి మనకున్న అలా చేయాలంటే మనకున్న అవకాశాలు ఏమిటి? ఒకటి రోడ్డు మీద, రెండోదేమో నీటి మీద, మూడోదేమో గాలిలోనే. వీటన్నిటికీ ఏమిటి కావాలి, ఏమిటో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ లెసన్. దట్స్ వాట్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ తీసుకుంటే మనం ఏమన్నాము, ఇంతకుముందు ఈ లెసన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గురించి చెప్పాను నేను. గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో అవి డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వాటి పేర్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అవన్నీ లాస్ట్ లెసన్లో నేర్చుకున్నాం. I don't want to go in detail now, but when you want to move one thing or a person from one place to another place, you need that particular method. Is called the transportation. That's called transportation. ఏంటి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి? ఒకటేమో రోడ్డు మీద ప్రయాణం, రెండోది నీటిలోని, మూడోదేమో గాలిలోని. So that's what it is. Now what I want to do is I gave you the outline of the whole lesson. చెప్పాను, మరి వీటికి కూడా కొంచెం కొత్త చెప్పాను. నౌ లెట్ మీ రీడ్ ది లెసన్ అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు ఫాలో when I am reading, so that you can if there is any mistake, any words that you do not know the meaning, I will try to tell the meanings. Okay, I can guess what kind of doubts you may have, and then I will clarify that. Okay, so ఈ లెసన్లో మనం మోడర్న్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. పూర్వకాలంలో ఎలా ఉండేది? ఎద్దుల బండి, నడిచి వెళ్ళడం, లేకపోతే జట్కా బండి, గుర్రపు బండి, గుర్రపు స్వారీ, ఇలా చేసేవాళ్ళం ఓల్డ్ డేస్లో. దట్స్ వాట్ యూస్ టు బి దేర్. బట్ నవ్ డేస్ మోడర్న్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టంలో అవి అప్పుడప్పుడు అట్రాక్షన్ ఉన్నాయి. అవి కాకుండా మీకు ఆటో రిక్షాలు ఉన్నాయి, బస్సులు ఉన్నాయి, బస్ స్టాండ్. బస్సులో కూడా రకరకాల బస్సులు ఉన్నాయి. సూపర్ ప్యాసింజర్ బస్సు ఉంది, తర్వాత సూపర్ ఫాస్ట్, నాన్ స్టాప్, 3 స్టాప్, 2 స్టాప్, ఓవర్ నైట్. మేబీ విశాఖపట్నం టు చెన్నై ఓవర్ నైట్ ఉన్నటువంటి బస్సులు కూడా ఉన్నాయి. బస్సుల్లో కూడా స్లీపర్ బస్సులు ఉన్నాయి. స్లీపర్ బస్సులు అంటే మనం బస్సులను మామూలుగా ఇక్కడ ట్రైన్లు ఎలా పట్టుకుంటామో, అది ఇంట్లో బెడ్ మీద ఎలా పడుకుంటామో అలా పడుకున్న స్లీపర్ బస్సులు కూడా ఉన్నాయి. బస్సులో లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అలాంటివి. సో ఇన్ ది రోడ్వేస్ యూ హ్యావ్ ఆల్ దాట్. సో ఇన్ ద ఓల్డ్ డేస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ దాట్. ఒక ఊరి నుండి మరో ఊరు, నాకు స్టిల్ రిమెంబర్ టు గో టు Razam from Kansanam. It's a big project. I have to get బండి వాడిని తీసుకురావాలి, బండి ఎక్కాలి, ఆ పడకలో కూర్చోవాలి, జడ్డేసి కూర్చోవాలి. తర్వాత రాజాం వెళ్ళి సినిమాకి వెళ్ళాలంటే రాజాం సినిమాలు చూసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్. బండి ఎవరు పట్టుకొస్తారో, ఎద్దులు ఎవరు తీసుకెళ్తారో, ఆ బండిలో పార్టీ తీసుకెళ్తారో, ఎవరు కాపలా కావాల్సిన ఆ రోజుల్లో అలా ఉండేవి. అంత భయం అంటే పోతాయని కాదు, టు బి ఆన్ ది సేఫ్ సైడ్. But anyway, nowadays it is not the case. It's like or from here, Kanindi, Kansanam into Vijayanagara, it's almost like a half day plan. Or Kansanam into Visakhapatnam, it almost takes 1 day. But nowadays it takes like 2.5 to 3 hours.
So modern means of transport have increased, improved a lot. So now, if you look at page 27, we have 27, 28, 29, and pages 2 and 30. We see there are a lot of photos. So you can see the first one is if you look at page 27, you can see the Eddul Band on the wheel, Eddul Bandi. Tarvata Basuru, you can see a lot of cars, and then highways, and then the bridges, and then in the second page, in the next page, that is page number 28, you can see the trains, railway trains. Trains one time used to be coal-fired engines ఉండేవి, ఆ తర్వాత డీజిల్ ఇంజిన్స్ వచ్చాయి, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజిన్స్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ ది వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, బోట్లు ఉంటాయి, బోట్లు, ఫెరీస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ షిప్స్ అంటే ఒక దేశం నుండి మరో దేశానికి వెళ్ళడానికి, ఫెరీస్ షార్ట్ డిస్టెన్స్లో వెళ్ళడానికి, కాలువల్లోని ప్రయాణానికి కాదు, ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్కి వాడికి చాలా వరకు వాడతారు, బికాజ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది చీపెస్ట్ మెథడ్స్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఫైనల్లీ ది ఎయిర్వేస్లో మనకి మనకి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ ఏంటి, విశాఖపట్నం. ఓకే, విశాఖపట్నం. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ ఫ్లై ఎనీవేర్ in the world. You may have to make some connections. Okay, now let me read this, and I'm sure you can easily follow that. And it's a long lesson, so let me read this. Okay, I'm going to put my glasses on. Okay, now unit 3, revolution in transport and communications. 8, modern means of transport. The invention of the wheel turned the lifestyle of mankind. Mankind యొక్క ఆ ఇన్వెన్షన్ వీలు వల్ల, చక్రం వల్ల, ఇది ముందు చదివారు లాస్ట్ 1 or 2 క్లాసెస్లో, 2 or 3 క్లాసెస్ ఆర్ 1 or 2 క్లాసెస్ బ్యాక్ చదివారు. ఆది మానవుడు ఎలా మూవ్ అయ్యాడు, ఆ తర్వాత ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద వీల్, హౌ ఇట్ రెవల్యూషనైజ్, అది ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ సాల్వ్డ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ది అదర్, రైట్ ఫ్రమ్ ఎ కార్ to vehicles and industries. మొట్టమొదటి ఎక్కడ బాగుంది, కార్, చిన్న బండి అండి, వెహికల్స్, ఇవి బస్సులు, వాహనాలు, తర్వాత విమానాలు అండ్ ఇండస్ట్రీస్. ది వీల్ హ్యాస్ బ్రాట్ ఎ ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెస్. వీల్ వల్లే వచ్చాయి, వీల్ లేకపోతే జరగదు, ఈ రెండింటికి వీల్ కావాలి. ఓకే, ఈవెన్ ఏరోప్లేన్ ఆల్సో నీడ్స్ ద వీల్, బికాస్ ఫర్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఆన్ ది రన్వే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది వీల్స్, రబ్బర్ టైర్స్ అన్నీ ఉండాలి కదా. సిమిలర్లీ ది ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇంజిన్ made it possible to travel in many ways, that is by train. One time the steam engine is invented, ఆ తర్వాత కొంత రైల్వే స్టార్ట్ అయ్యాయి, అండ్ స్టీమర్స్ అండ్ అదర్స్ ఇన్ ఏ క్విక్ అండ్ స్పీడీ వే. స్టీమర్స్ అంటే షిప్స్, ఆ షిప్స్ కూడాను బాగా వేగంగా తొందరగా ఇవన్నీ ఇన్వెంట్ అయ్యాయి. ఆల్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ది వీల్. అర్థమైందా? ఓకే, రోడ్స్. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ ఫర్ bullock cart they used the naturally made ways, but at present we are using a good number of different kinds of vehicles. Roads are essentially required. Okay, roads and kavale ఇంతకు ముందు bullock carts వాడేవారు, ఇప్పుడు వెహికల్స్ ని వాడడానికి roads are required కదా. As per present need, now we have a network of roads like Kachcha road, Pata road, tar road and cement roads. ఎప్పుడైనా కచ్చా రోడ్స్, పక్కా రోడ్స్, తార్ రోడ్స్ అండ్ సిమెంట్ రోడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటేనే మీకు మోడర్న్ వెహికల్స్ ఏమి వెళ్ళవు. ఆటో రిక్షా వెళ్ళాలంటే చెత్త ఏమి రోడ్ లేకపోతే వెళ్ళడం చాలా కష్టం. నా ఇంటర్నేషనల్ హైవేస్, ఇవి కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ హైవేస్ కనెక్ట్ వన్ కంట్రీ విత్ అనదర్ కంట్రీ. అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ రోడ్ లింక్స్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అవర్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ లైక్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనా, టిబెట్, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ మయన్మార్. ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఒక దేశానికి మరో దేశానికి వెళ్ళేవి ఆ రోడ్లు. ఇంటర్నల్ వేరు, ఇంటర్నేషనల్ వేరు. ఇంటర్నేషనల్ అంటే నేషనల్కి నా ది గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ గోస్ ఫ్రమ్ కల్కత్తా టు పెషావర్ ఇన్ పాకిస్తాన్. ఆడికెళ్తుంది కలకత్తా నుండి. ద ఇండో టిబెటన్ రోడ్
goes from Simla to China. Highways అంటే మన మెయిన్ రోడ్ ఇక్కడ విజయనగరం రాజధాని శ్రీకాకుళం these roads are very wide and are divided into two parts. One part is used only one to move in one direction. Similarly, the other side is meant for vehicles to move in the other direction. ఇప్పుడు రాజధాని నుంచి పుత్తూరు వెళ్ళాలి, రాజధాని నుంచి పాలకొండ వెళ్ళాలి. There are two ways. One is going one direction, the other one is going in the other direction. These are called highways అంటారు. I mean, traffic will be diverted from one direction, from the other direction. These highways do not pass through towns. These highways to towns are vello, bike ring road antaru, ala pettaru. They are used for fast moving vehicles for long distances. These roads are also called as freeways or expressways. Whitney freeways to expressways road antaru. The longest national highway is NH7. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కానీ అది హైవే అంటారు కానీ టూ రోడ్స్ ఉంటాయి. వన్ గోయింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, ది అదర్ వన్ గోయింగ్ ఇన్ ది అదర్ డైరెక్షన్. రాజధాని నుండి శ్రీకాకుళం వెళ్ళి అంత డివిజన్ లేదు, ఒక రోడ్డే. దాన్ని ఆ రోడ్నే రెండు పార్ట్లు చేసాం. కానీ దట్ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్, దాన్ని హైవే అనో. మన మామూలుగా చిలకపాలెం వెళ్ళి అక్కడ నుండి శాలపాలెం అదే ఐ థింక్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు ఆల్ ది వే టు కల్కట్టా. అదేమో హైవే, నేషనల్ హైవే. అది నేషనల్ హైవే 5, నేషనల్ హైవే 7 ఇలా అంటారు. అంతేదా ద లాంగెస్ట్ నేషనల్ హైవే ఈ NH7 రన్నింగ్ బిట్వీన్ వారణాసి అండ్ కన్యాకుమారి. ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ అబౌట్ 2325 కిలోమీటర్స్. వారణాసి నుండి కన్యాకుమారి వరకు, మీద వారణాసి నుండి కన్యాకుమారి వరకు. ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రోడ్ at high elevation of 4,270 meters is in India, from Manali of Himachal Pradesh to Leh of Kashmir. Manali of Himachal Pradesh నుండి అంటే ఇది హై ఎలివేషన్, వెరీ హై ఎత్తుగా కదా. మనాలి టు హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుండి లే ఆఫ్ కాశ్మీర్. నా ఫ్లైఓవర్స్ నార్మల్లీ ఒక విలేజ్, ఒక టౌను దగ్గర నుండి కంజెస్టెడ్ ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లైఓవర్స్ వస్తాయి. ఫ్లైఓవర్ రోడ్స్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్. దే హెల్ప్ ఇన్ స్పీడింగ్ అప్ ది రోడ్ ట్రావెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ది డైవర్షన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ని స్పీడప్ చేయడానికి, ట్రాఫిక్ని డైవర్ట్ చేయడానికి. We have flyover in Andhra Pradesh at Hyderabad, Visakhapatnam and Warangal. All these roads are laid scientifically by engineers. ఈ ఫ్లైఓవర్ అంటే మీదకాల లేదా కింద మామూలు మనుషులు ఉంటారు, వాళ్ళ రోడ్లు ఉంటాయి, అంతే చేస్తుంటారు. Now, pollution and road accidents. By all means of transport, we have many uses as well as dangers. వీటివల్ల యూజెస్ ఉంటాయి, వీటివల్ల డేంజర్స్ కూడా ఉంటాయి, ప్రమాదాలు. రోడ్వేస్ ఫెసిలిటేట్ అండ్ ప్రమోట్ ది ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. రోడ్వేస్లో వాటిని మనందరికీ మూమెంట్ అనేది ప్రమోట్ చేస్తాయి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ కాజింగ్ ఏ గ్రేట్ డ్యామేజ్ అండ్ డేంజర్ టు ది ఎన్వైరన్మెంట్ విచ్ ఇన్ టర్న్ డిస్ట్రాయ్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అట్ లార్జ్. ఇది ఏమవుతుంది, దీనివల్ల పొల్యూషన్ కూడా, రోడ్వేస్ వల్ల పొల్యూషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఎందువల్ల దానివల్ల ఇట్ డ్యామేజెస్ ది హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ ది పీపుల్. Vehicles cause air pollution and sound pollution, and the remarkable thing is road accidents cause deaths and physical deformities. Deformities అంటే ఈ కాలు విరిగిపోయింది అనుకో, వంగిపోవడం, అది కాలు లేవడం, అలాంటివన్నీ డిఫార్మాలిటీస్ అంటారు. అదర్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ డిఫార్మాలిటీ కాజ్ డెత్స్. డెత్స్ అంటే చనిపోవడం, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్. సో there is now an urgent need to find out solutions to control pollution as well as imparting traffic education and implementation of road safety measures to prevent road accidents. Implementation అంటే ఆచరణలో పెట్టడం అంటే రూల్స్ అన్ని ఫార్ములేట్ చేసి వాటిని ఆచరణలో పెట్టవలసిన అవసరం ఎంతగా ఉంది. Now this is what we have studied up to roadways. Now we are moving into the railways. So we read about roadways. So in the case of roadways, they are very convenient, but at the same time they cause pollution. Pollution causes
health and health problems with the people. And sometimes there will be some accidents too. Accidents వల్ల కొన్ని డెత్ అవుతాయి, కొన్ని డిఫార్మాలిటీస్ అని కాలు విరిగిపోవడాలు, చెయ్యి విరిగిపోవడాలు, ఇంకా లూజింగ్ ఎన్ ఐ, లూజింగ్ ఎన్ ఇయర్, వాట్ ఎవర్. అది railways are more useful for the transport of travelers and goods in large quantity for long distance. Long distance లో railways are more useful. Train journey is more comfortable. Train journey బస్ జర్నీ కన్నా కంఫర్టబుల్. ఎందుకంటే దానిలో బాత్రూమ్లు, స్నానం చేయాలని స్నానం చేసుకోవచ్చు, బాత్రూమ్కి వెళ్ళచ్చు, బస్సులో అవన్నీ చేయడానికి అవ్వదు, మంచిది కంఫర్టబుల్. ది ఫస్ట్ railway line of 34 kilometers length was laid between Thane and Mumbai on April 16, 1853. Oh boy, 1853. Almost 70 years back. Thane and Mumbai ki first railway station Anantapuram 34 kilometers. Here you can see a railway train. This is a this is a diesel engine. Red one, it's a diesel engine. How could I say diesel engine? Electrical engine means electrical wires and level gravity of the diesel engine. There is a diesel engine here. This is called the platform onto railway station 150 platform. Now, in the beginning we used steam engine, but gradually diesel and electrical engines were developed. In the Japanese, when you know steam engines unde coal burn chesi, steam produce chesi, ఓ స్టీమ్ సిలిండర్, స్టీమ్ ఇంజిన్లో ఆ స్టీమ్ పంపించి పిస్టన్ మూమెంట్తో ముందుకు వెనక్కి మూవ్ అవ్వడం వల్ల అది ట్రైన్ మూవ్ అయ్యేది. అది మానేశారు ఇప్పుడు. ఎందువల్లంటే కారణం ఏంటంటే కోల్ ఈజ్ వెరీ 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 యూస్ఫుల్. కోల్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ స్టీల్ ప్లాంట్స్. స్టీల్ ప్లాంట్స్లో కోల్ చాలా కావాలి. అమ్యూనిట్ చేయించారు. మరి నో మోర్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ steam engine. Probably I don't think there is anyone in India now. It's almost diesel electrical engine better. Famous train, Indian Railways is the largest in Asia and fourth largest railway in the world. Asia lone Indian Railways largest and fourth largest in the world. The largest railway line is in Russia. Russia undada. The fastest train is TGV train of France. Its speed is 460 kilometers per hour. Oh my God, 460 kilometers per hour. మన ట్రైన్ ఎంత ఉంటాయి? 120 kilometers per hour ఉంటాయి మామూలుగా ఉంటాయి. Bullet train of Japan also is the fastest one in that country. జపాన్లోనే bullet train was the fastest one. When I was traveling from United States to India, ఒకసారి జపాన్లో ఆగాము. ఆగి almost we were ready to buy the ticket to go on the bullet train, and somehow something happened and we could not get on that. I wish I could go on the bullet train on that day. It's very good. It has a special design. Bullet train ki wheels ఉండవు. ఏరో మ్యాగ్నెటో హైడ్రోడైనమిక్ థియరీ అని ఉంది. మ్యాగ్నెటో అంటే కింద రైల్స్కి కార్కి మధ్య చిన్న ఫిల్మ్ లేయర్ ఉంటుంది. ఆ లేయర్లోనే మొత్తం కంపార్ట్మెంట్ అంతా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్, సో ఇప్పుడు యూ హోల్డ్ వన్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ అన్ ఐరన్ పీస్, యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ అండ్ if you put it very close, the iron piece also moves along with that. So that kind of philosophy or the engineering concept వాడతారు. సో వీల్స్ 4.5 kilometers అంటే వీల్ చక్రాలు పనిచేయవు. చక్రాలు తొందరగా పోతాయి, బేరింగ్లు పోతాయి. అంచేత the magneto-hydrodynamic theory అంటారు. That was used for the bullet train. We are planning to have that one in India too. In India, the Shatabdi Express is the fastest train. The speed is about 140 kilometers per hour. Hours SKTR per hour. చెప్పాక రష్యాలోని, in ఫ్రాన్స్లోని 460 kilometers per hour. That's a bullet train. And then no wheel. Whereas ఇండియాలో మన fastest train Shatabdi Express, I think Shatabdi Express is from Delhi to Agra. Tajmahal వెళ్ళేటం అది దానికి అనుకుంటున్నాను. I think that is 140 kilometers per hour. India's super luxurious tourist train is the Royal Orient Express. Royal Orient Express, super luxurious. ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా
అంత లగ్జూరియస్ ట్రైన్ ఉండదు, అలాంటి ట్రైన్ ఉండే. దట్ ఇస్ రాయల్ ఓరియంట్ ట్రైన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1982. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ప్యాలెస్ ఆఫ్ వేల్స్. ప్యాలెస్ ఆఫ్ వేల్స్ అంటారు. అంటే చక్రాల మీద ఉన్నటువంటి ప్యాలెస్, భవనం, రాజభవనం లాంటిది. చాలా బాగుంటుంది. నానంతను నువ్వు కూర్చుంటే ఒక ఇది ప్యాలెస్లో కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది, అంత బాగుంటుంది. ట్రైన్ సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అఫ్కోర్స్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టూ, డబ్బులు కూడా బాగా అవుతాయి. మెట్రోస్, ది అండర్గ్రౌండ్ రైల్వే సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది మెట్రో. ఇందాక చెప్పాను, మెట్రో అనేది బస్సు కాకుండాను అండర్గ్రౌండ్లో కొన్ని దేశాల్లో అండర్గ్రౌండ్ ట్రైన్స్ కూడా ఉంటాయి. దీస్ మెట్రో లైన్ ఆర్ ఇన్ లండన్, మాస్కో, న్యూయార్క్, కలకత్తా ఇన్ ఇండియా. కలకత్తా ఒకటే ఇండియాలో ఉంటాయి, మిగతా వాటిలోని దే ఆర్ దేర్ ఇన్ లండన్, మాస్కో, న్యూయార్క్లో ఉన్నాయి. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు వాట్వే. సో ఫార్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ రోడ్వేస్. రోడ్వేస్లో మీ మామూలు దాని ఉన్నట్టు లాభాలు ఏంటి, నష్టాలు ఏంటి, ఒరిజినల్గా మా బులక్కాట్ అన్నీ ఉండేవి. ఆ తర్వాత ట్రైన్స్ అన్నీ వచ్చాయి. రోడ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ రోడ్స్, కచ్చా రోడ్స్, పక్కా రోడ్స్, సిమెంట్ రోడ్స్, వాటి గురించి మాట్లాడాము. తర్వాత ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడాము. కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైన్, ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ టు మామూలు నార్మల్ ట్రైను, శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఇండియా, తర్వాత ఫ్రాన్స్లో ఉన్న ట్రైను, జపాన్లో ఉన్న బుల్లెట్ ట్రైను, ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడాము. ముందు రోడ్వేస్ రోడ్వేస్లో నీకు బస్సులో ప్యాసింజర్ బస్సు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు, నాన్ స్టాప్ బస్సు, సూపర్ ఫాస్ట్ బస్సు అవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఓవర్ నైట్ జర్నీకి మెడ్రాస్ టు విశాఖపట్నం, మెడ్రాస్ టు హైదరాబాద్, లైక్ దాట్ అవి కూడా ఉన్నాయి. సమ్ బస్సెస్ ఆర్ లైక్ స్లీపర్ బస్సెస్ అంటే యూ కెన్ స్లీప్ ఇన్ ది బస్. There are some chairs, they stretch and form a bed. Or you have railway compartment to sleepers ఉన్నట్టు ఉంటాయి, అవి కూడా ఉన్నాయి బస్సులు. దే ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎ లాట్. అండ్ అది కాకుండాను రోడ్వేస్లో ఏంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటి? పొల్యూషన్ కాజ్ చేస్తాయి, యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. యాక్సిడెంట్స్ కొంతమంది చనిపోతారు, డిఫార్మాలిటీస్ వస్తాయి. తర్వాత దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ రైల్వేస్ రకరకాలు చెప్పాను. రైల్వేస్ పర్హాప్స్ లాంగ్ జర్నీస్కి అందరూ ప్రిఫర్ చేసేది రైల్వేస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు గో టు తిరుపతి, యూ డోంట్ గో బై బస్, యూ వుడ్ లైక్ టు ప్రిఫర్ బై ట్రైన్. ట్రైన్ ఈజ్ ది మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నౌ దెన్ వీ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ మెట్రోస్ గురించి మాట్లాడాం. ఇది బిగ్ సిటీస్లోని అవి ఉన్నాయని చెప్పాను. తర్వాత దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ వాటర్ వేస్. ఇంతవరకు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇప్పుడు వాటర్ వేస్ వస్తున్నాం. వాటర్ వేస్ కాదు చీపెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అన్నిటికన్నా తక్కువ అదే. దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ వాటర్ వేస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ వేస్. ఇంటర్నల్ వాటర్ వేస్ అంటే ఇప్పుడు మెడ్రాస్ నుండి విదిన్ ది కంట్రీలో రివర్లో వాడతాం. రివర్లో వాడేటువంటి ఓ ప్లేస్ నుండి మరో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్. జనరల్గా పాసింజర్స్ చాలా తక్కువ, మనం వెళ్ళేది వాడేది వాటర్ వేస్ చాలా తక్కువ. ఓన్లీ ఫర్ మర్చెండైజ్ అంటే యువర్ గూడ్స్ వాటికి వస్తువులు పెద్ద పెద్ద ఇంజన్లు ఏమి తీసుకెళ్ళాలంటే యూ యూజ్ ది వాటర్ వేస్ వాడతాం. సో దేర్ ఆర్ టూ వాటర్ వేస్, టూ సిస్టమ్స్. వన్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ వేస్, వన్ ఏమో ఇంటర్నల్ వాటర్ వేస్. మన విదిన్ ది కంట్రీ ఉన్నటువంటి అవి ఇంటర్నల్ వాటర్ వేస్. ది ట్రాన్స్పోర్ట్ విదిన్ ది కంట్రీ ఓవర్ రివర్స్ అండ్ canals is called internal waterway. Since ages, this navigation is followed by our ancestors and outside of the country. మన పూర్వీకులు కూడా ఇవే వాడేవారు. ఈ నదులు, తర్వాత కొన్ని కెనాల్స్ వాటిని వాడేవారు. ది గంగా, ది బ్రహ్మపుత్ర రివర్స్ అండ్ దే ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే ఉపనదులు. ఆర్ ఆఫ్ ది నార్త్ ఇండియా, ది Mahanandi and the Krishna, the Godavari river, as well as canals like Buckingham between Andhra Pradesh and Tamil Nadu belongs to South India. These are all the rivers, particular tributaries. Important port cities in India are Mumbai, Chennai, Kolkata, Visakhapatnam, Kandla and Cochin. Ivi main. అవి
Now we move on to the what is airways, international waterways and of other countries, internal waterways of other countries. The rivers, మనం ఇతర దేశాలని, the rivers Rhine and the Danube in Europe, the Nile and Jail in Africa, the Amazon in America, the Yangtze in China, the Mississippi in the North America are some of the important rivers in other countries which are used as internal waterways. మన దేశంలో చెప్పాం గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, కృష్ణ అనేది అని చెప్పాం. ఇతర దేశాల్లోని the rivers Rhine and Danube in Europe, Nile and Jail in Africa, Amazon in America, Yangtze in China, the Mississippi in North America are some of the important rivers in other countries which are used as internal waterways. That's all internal. Now, international waterways. International waterways అంటే oceans and seas act as the international waterways. Oceans, సముద్రాలను, మహాసముద్రాలను. Few canals like Suez and Panama are also serving as the international waterways. International waterways అంటే ఒక దేశాన్ని నుండి మరో దేశానికి. ఇప్పుడు ముంబై నుండి అమెరికా వెళ్ళాలంటే you can, if it is a large piece, you would like to send it by sea. అది ఇక్కడ ఏంటంటున్నాడు, Suez Canal was opened in 1869. This canal reduced the distance between India and Europe by connecting the Mediterranean Sea with the Red Sea. Mediterranean Sea no Red Sea కలపడంలో ఏం జరిగింది. The travel time also shortened from 6 months to 2 weeks. ఆ రెండింటిని కలియడం వల్ల, ఇది సూయజ్ కెనాల్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల 6 నెలల ప్రయాణం 2 వారాలకే కట్ అయిపోయింది. Panama Canal was opened in 1914. This reduced distance between the North America and Europe by connecting the Atlantic and Pacific Ocean. Atlantic Ocean, Pacific Ocean connect చేయడం వల్ల పోయిందట. Most of the international trade of the world is carried out by these waterways only. Most of the international trade అంటే ఒక దేశాన్ని నుండి మరో దేశానికి చెందిన వ్యాపార సామాన్లన్నీ చాలా వరకు వాటర్వేస్ నుండి చేస్తారు. వాటర్వేస్. ఓకే. Now, the one thing left is now airways. The fastest and the costliest means of transport is the airways. Fastest to costliest. We can travel great distances in less time. We have 2 types of airport. One is international air services and the other one is domestic air services. The Air India Limited provides international air services and the Indian Airlines provide domestic air services within the country. ఇవి కాకుండా చాలా ప్రైవేట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. This book was prepared long time back. You have maybe another, I don't know, at least half a dozen or 15 ఉంటాయి ఎయిర్లైన్స్ పేర్లు. ఓకే. మీరేమంటున్నాడు, ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ అంటే డొమెస్టిక్, ఎయిర్ ఇండియా అంటే ఇంటర్నేషనల్. ఎయిర్ ఇండియా లిమిటెడ్ provides international air services and the Indian Airlines provides domestic air services within the country. We have international airports in Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, Trivandrum and Hyderabad. Visakhapatnam కూడా ఉంది. Visakhapatnam కూడా international airport today. Air transport plays a key role during the times of war, floods and during other emergencies. The air transport లోని ఎప్పుడు వస్తుంది, వార్ టైంలోనూ, ఫ్లడ్స్ వరదల టైంలోని అండ్ డ్యూరింగ్ అదర్ ఎమర్జెన్సీస్, ఇతర ఎమర్జెన్సీస్లో వాడతారు. ఓకే. Now the invention of the wheel, summary, the invention of the wheel turned the lifestyle of the man. We have internal and international road links. The world's highest road is in India. Indian Railway is the largest in Asia and ranked 4th in the world. Waterways are the cheapest and important means of transport in the point of international trade. International trade తీసుకుంటే
waterways so cheapest. Airways are the costliest and the fastest means of transport. Airways so fastest, but they are the costliest. So that finishes the reading part of the lesson. Now let me come back to the lesson again. I will summarize this lesson. మనం ఒక ప్రదేశాన్ని నుండి మరో ప్రదేశానికి మనుషులు వెళ్ళాలన్నా, వస్తువుని తీసుకెళ్ళాలన్నా సమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకోవాలి మనం. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ 3 రకాలు. ఒకటేమో రోడ్డు మీద, అంటే రోడ్లు రైలు కలిపి రోడ్ వేస్ అన్నారు. తర్వాత నీటిలో ప్రయాణం చేసి నీటిని వాడుతూ వెళ్ళవచ్చు. మరొకటి ఎయిర్వేస్ అది. సో దేర్ ఆర్ బేసికలీ 3 types. ఆల్ దిస్ వాజ్ పాసిబుల్ బికాజ్ ఇవన్నీ ఎందుకో అవకాశం వచ్చింది. ఎందువల్ల ఇన్వెన్షన్ అది వీల్ ఆది మానవుడు ఎప్పుడో చక్రాన్ని కనుక్కున్నాడు. ఆ చక్రాన్ని కనుక్కోబట్టే ఇప్పుడు ఆ వాటిని ఆధారంగా మనం ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ముందు ఫస్ట్ రోడ్వేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. రోడ్వేస్లో 2, ఒకటి ఐ కెన్ సే వన్ ఆఫ్ ద రోడ్, అనదర్ వన్ ఇది రైలు. రోడ్వేలో రకరకాల రోడ్వేస్ ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ హైవేస్ అంటే, ఇంటర్నేషనల్ హైవేస్ అంటే మన దేశాన్ని మరో దేశానికి కనెక్ట్ చేయడం. చుట్టుపక్కల పాకిస్తాను వాళ్ళకి ఇంకా అదర్ ప్లేసెస్ అదే వీటన్నిటికీ కనెక్ట్ చేసిన వాటిని కదా, వాటినేమో రాష్ట్రానికి ఓకే. ఆఫ్ఘనిస్తాను, చైనా, టిబెట్, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్ ఇవన్నీ కలిసినవి. అవి ఇంటర్నేషనల్ హైవేస్. అండ్ హైవేస్ అంటే మనం నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి. మన చిరపాలెం దగ్గర ఉంటాయి, విశాఖపట్నం. దట్ గోస్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ చెన్నై ఆల్ ది వే టు హౌరా. అది ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ హైవే NH5, NH7 అంటున్నాం. తర్వాత ఇది విలేజ్ సిటీస్లో వేర్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, దేర్ వి యూజ్ ద ఫ్లైఓవర్. యూ కెన్ సీ దెమ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇన్ అవర్ స్టేట్లో హైదరాబాద్ అండ్ విశాఖపట్నం. అది రీసెంట్లీ దే built one highway ఫ్లైఓవర్ ఇన్ విజయవాడ ఈ మధ్యన ఎప్పుడో ఓపెన్ చేసినట్టుంది అబౌట్ ద ట్రెవర్ దగ్గర. దెన్ ఈ రోడ్వేస్ బాగుంటాయి జర్నీ, బట్ ఫర్ షార్ట్ ట్రావెల్ ద రోడ్వేస్ ఆర్ ఓకే, బట్ దే కాజ్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఆటోమొబైల్ నుండి వచ్చినటువంటి ఎగ్జాస్ట్. దానివల్ల పొల్యూషను, సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి సమ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్. ఈ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల డెత్స్ ఉంటాయి, formalities ఉంటాయి. Then we talk about, that's what it is. And then we talk about the railways. Railways-lo there are some famous trains, fastest trains, passenger train, so express train, super fast train, bullet train, one-stop train, like that. There are several trains. And the fastest train is probably in France, that is about travels for 420 kilometers per hour. The fastest train in India is the Shatabdi Express, which travels from Delhi to Agra. That travels at the speed of 120 miles per hour. I think we are trying to, in Japan there is one bullet train, I think that goes at the rate of probably around 350 to 400 kilometers per hour. All those trains, they do not have any rails, they do not have any moving part. The whole compartment floats in air. It was very comfortable, and it is one of the fastest, close to airline travel. Airlines normal speed is about 500 kilometers per hour. This one, the train in France, it travels at 420 kilometers per hour. So anyway, that's what it is. And there are some metros also. Metros are underground railway systems at the moment. Metros are now. Then waterways, rivers, తర్వాత ఓషన్స్ అండ్ సీ, సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు అన్నీ అవి వాడతాము. అందులో ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ ఒకటి ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ వేస్ టు అదర్ కంట్రీస్ నుండి వెళ్ళాలంటే ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ వేస్. అలాగే మనం ఇంకా ఈ పుస్తకంలో రాయలేదు, కానీ ప్రతి పోర్ట్కి కొంత దూరం ఉంటుంది, 2 మైళ్ళు 3 మైళ్ళ దూరంలో ఆ వాటర్ అంతా ఆ దేశానికి చెందింది. మిగతాదంతా ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ వేస్తుంది కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎనీవే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్ between two nations
which takes చాలా వరకు వాళ్ళు ఈ వాటర్ వేస్ వాడతారు. దెన్ వీ హ్యావ్ ది ఎయిర్వేస్లో మనకి ఎయిర్పోర్ట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్, విజయవాడ, విజయవాడ, చెన్నై, లైక్ దట్ సెవరల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. అందులో కొన్ని డొమెస్టిక్, కొన్ని ఇంటర్నేషనల్. ఎనీ ప్లేన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్గా వచ్చింది, if it lands or if it takes off from that particular airport, then we call it as the international airport. అందులో మనకి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ డొమెస్టిక్, ఎయిర్ ఇండియా ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్. అవి కాకుండా చాలా ఉన్నాయి, రకరకాల ప్లేన్లు ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్, లుఫ్తాన్సా, యునైటెడ్, there are so many, maybe about 100, 200 different names of airlines, international. Most of them are international. So, if you make a cost comparison, the airlines are the costliest and they are the fastest. The cost is fastest. That's what I will put. Whereas the waterways are the cheapest, but they take most time. And roadways or railways, they come in between. There used to be one supersonic jet plane. Supersonic jet planes only ఇప్పుడు మానికారు. This was, I think they were there for till about 4 or 5 years back. ఉన్నాయి. ఒకసారి ఆ జెట్ ప్లేన్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి చాలా మంది చనిపోయారు, అక్కడ మానేశారు. ఇది సూపర్సానిక్ ప్లేన్ is so, it moves so fast. It moves so fast that you can have your breakfast in Mumbai, eat your lunch in London, and then eat your dinner in America. And అంత వ్యాధి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఉదయం బయలుదేరి సాయంకాలానికి అమెరికాలో ఉంటాం. బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ ది సూపర్సానిక్ ప్లేన్. అంటే అర్థం ఏంటి? శబ్దం యొక్క వేగం కన్నా ఈ ప్లేన్ వేగం వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్లేన్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు ప్లేన్ వస్తున్నట్టు శబ్దం వస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ సూపర్సానిక్ ప్లేన్స్ అంటారు. అప్పుడప్పుడు మీకు ఒకసారి ప్లేన్ వస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది, ఆ తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది. దెన్ యూ మే బి వాచింగ్ ఆన్ ది స్కై. ఏం ప్లేన్ రావలేదు అనుకుంటాం, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హస్ గాన్. దట్స్ కాల్డ్ ది సూపర్సానిక్. సానిక్ అంటే సౌండ్ స్పీడ్ కన్నాను its speed also. Okay, that's what it is, my friend. So, in these modes of transport, you have considered 3 types of modes. One is the roadways, and the other one is waterways, and third one is airways. Airways is the fastest and the costliest. Waterways are the cheapest, but they take the maximum amount of time. And most of the travel takes place using the roadways, where whether you use a bus whether you travel on the road or on the train. For a person to sometimes you may use combination of these. If you take a remote village, from the remote village to a popular a small village, you may use the bullock cart, and from there you may use an auto rickshaw. From an auto rickshaw you may use a bus to Chiputpalli, అండ్ బస్ అక్కడ నుండి మళ్ళీ ట్రైన్ మళ్ళీ వాడచ్చు. ట్రైన్ ఎక్కడ తిరుపతికి చేరుతున్నాం అనుకో, వాడచ్చు. అండ్ దెన్ ట్రైన్ దిగిపోయిన మళ్ళీ యూ మే యూజ్ ఏ ట్యాక్సీ ఆర్ సంథింగ్ టు గో అప్ ది hill. So that what I meant to say here is, it's not always one mode of transport. Sometimes for accomplishing your travel, or you want to travel from one place to another place, you may use more than one type of transport. Suppose when I say that, suppose I have to go to United States. First I will travel from Radham, come to Radham by car, auto rickshaw, something like that. From Radham to Visakhapatnam by bus. Visakhapatnam to Mumbai, plane. Mumbai to United States by plane. United States to after reaching United States, to go to my home, I may use a taxi. So that means you are using different modes of transport to reach your final destination. Okay? Well, I hope you understood my lesson. If you like it, share it with somebody, and I'm happy that I could teach you this lesson.
we may move on to the next lesson, that is about the communication. Okay? Alright? Thank you.